Welcome back to Bell's Learning Corner. 好，今天我们要进行第13篇的小说 B 本小说 What Flies。好，今天要介绍的呢，所有都是什么，所以呢，它是一个单数的主词。那动词的话，就要从 fly 变成 flies。这边是主要的基本句型，单数的主词 flies way up high， 往上飞呢，你看这 a bird and a kite way up high。 Alright， 好，那我们现在进行练习。 What flies in the sky? In the sky. What flies in the sky? A bee flies way up high. A bird flies way up high. A kite flies way up high. A plane flies way up high. I fly way up high， 这个是自己作者本身 I， 所以它fly 就原来的不加 ies 了。好 I fly way up high， 但是发生什么事呢？他说呢 But only in my dreams， 所以这是做梦的時候他才 fly way up high。 OK， 好来，所以这边呢，你们可以仔细看到的，它一直在重复 way up high， 一直往上飞。那注意到了哦，今天都是什么东西，所以记住 fly 变成 flies。 OK， 好，那我们再从头开始了哦。 Are you ready? Okay, read with me. What flies? What flies in the sky? What a bee flies way up high. A bird flies way up high. A kite flies way up high. A plane flies way up high. I fly way up high, but only in my dreams. Okay, that's it for today. Thanks for watching. I'll see you next time. Bye bye.